Hello everybody, welcome to the channel. This is Manfred, Delta Fox 6 Echo X-Ray, on the next worldwide flora-fauna trip. This time I choose the area DLFF-0615 Nature Reserve Ruhberg by Arzberg, and translated into English, it's just Silent Mountain. And indeed, if you are there up on the hill, it's absolutely silent. But the reason for the name was originally because it was millions of years ago. It was an active volcano, and since that time it's silent. Sierra Papa 3 Lima Delta. Hello, you 5 and 9. Hello, good afternoon for you. 5-9, thank you, good luck. Thank you, pozdrawiam. Bye bye, QR set. Here in the background you see the only visitor which came along when I was active there for almost 2 hours. I also realized this picture only when I saw the film at home. Hier in Karlsruhe 5 und 7, aber ja, reicht einwandfrei zu hören. Wie gesagt, Name Jürgen, Mikrofon zurück. Ja, Roger Jürgen, Dankeschön. Name hier Manfred. Manfred der Name. Ich sitze hier mit dem Fahrrad auf dem Ruhberg
Der Ruhberg, der ist in der Nähe der Stadt Arzberg in Oberfranken, ist etwa, glaube ich, 650 Meter hoch. Und ich bin da das letzte Stück mit dem Fahrrad hochgeradelt, plus 20 Kilo Gepäck. Transceiver ist ein FT450 mit 75 Watt Ausgangsleistung und die Antenne hängt hier circa 5 Meter über Grund an einem kleinen Portabelmast. Roger? Ja, das ist alles verstanden. Das klingt ja interessant. Ich hoffe, die Mücken klagen nicht zu sehr. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Und ja, ich bin hier öfters einmal mit dem Sonderrufzeichen unterwegs in der Natur. Ab und zu mit dem Fahrrad, manchmal mit dem Auto, manchmal auch zu Fuß mit dem Trolley, um hier die deutschen Naturschutzgebiete etwas zu bereisen und sich an der Schönheit unserer Natur, die wir hier bei uns in der Gegend haben, zu erfreuen, Jürgen. Delta Lima 2 India Alpha Charlie, Delta Papa 44 Whiskey Charlie Alpha. Finally again, a very interesting trip after the work. So this time 149 contacts were done, propagation were not too good. I was there also in 2023, where I made 185 contacts, and also in 2019 in my first activity made from there 388 QSOs. So finally a lot of people should have a chance to work DLFF-0615. For the others, of course, another possibility will happen. This time made about 50% CW and 50% single sideband. So under bad conditions it's always a bit more effective to make more CW. So thanks for watching. I hope to catch you again soon from the next activity. Anyhow, as DP44 Whiskey Charlie Alpha or DA0CW portable, more probably under my own call sign DF6 Echo X-Ray 73 and 44 Manfred DF6EX.